The limits of my language are the limits of my world. By the very famous philosopher Ludwig Wittgenstein. Very good morning and warm welcome to Santhome Institute of Foreign Languages, St. Thomas College, Thrissur. I'm Father Felicitation Anthony, Assistant Professor, Department of English, St. Thomas College, Thrissur. It is indeed a great pleasure and honor to me to welcome and introduce all the viewers, participants, parents, teachers, and the language experts. This YouTube live streaming is organized as an orientation talk on various foreign language programs and Cambridge certification courses conducted by Santhome Institute of Foreign Languages, St. Thomas College, Thrissur. A word about Santhome Institute of Foreign Languages, shortly called the SIFL. Santhome Institute of Foreign Languages, SIFL, the part of St. Thomas College Autonomous, Thrissur, offers two types of language programs. SIFL, in association with the Jyoti Engineering College, Cheruturthi, has been offering various Cambridge English certificate courses to graduates, postgraduates, and professionals. SIFL this year onwards offers an opportunity for learning different foreign languages in the campus. Learning any language means having confidence to communicate and access a lifetime of enriching experience and opportunities. This year we have introduced German, French, Italian, A1 and A2 levels. Without much introduction, I welcome all the participants and very especially Dr. Kel Joy, the principal, St. Thomas College, Thrissur, Mr. Kevin Coyne, Key Account Manager, South Asia, Cambridge English, Dr. Sajan Pindian, the French trainer, Dr. Dimit Tarel, the Italian trainer, for the Joy Putur, German trainer, and all the participants, parents, teachers, all the viewers. So before we begin the talk, I just want to make it clear that you can, the viewers can post some your questions and clarifications in the live chat box. So the questions will be answered probably at the end of this session. So once again, I welcome you all to the session. Now I invite Dr. Kel Joy, the principal, for word of felicitation. A warm good morning to all. Chief guest of the day, Mr. Kevin Coyne, Vice Principals, Dean of Science and Dean of Arts and Humanities, Head of the Department of English, Dr. Andrew Thomas, respected fathers, Coordinator, Dr. Father Florgin Anthony, Dr. Viju MJ, Mr. Sanjo Jose, faculty members, and dear participants. It is greatly a welcome step that Santhome Institute of Foreign Languages, SIFL, has come out with the organization of well-set academic schedule to foreign language, especially European languages like French, German, Italian, and the others together with the Cambridge English certificate course. The vast vista of world invite everyone to be innovative and creative so that immediate chances should be taken for a better future. But chances can be made a good use of only if the individual is perfectly equipped to be regarded. Attempts like this pave way for such an acceptance which will guarantee golden opportunities. What we are
and what we have can be communicated well only when the communication is done in the perfect manner. Employment as well as scholarship has to be achieved through earnest effort by the individuals. Dear students, let me request you to make use of this golden opportunity to get introduced and well versed in selected foreign languages, which will eventually open wide corridors of chances. The presence of Mr. Kevin Coyne, the key account manager, South Asia Cambridge English, Chennai, is really an encouraging gesture for us. Let me make use of this opportunity to thank Mr. Kevin Coyle for all help he has generously rendered to us. Wholehearted congratulations to the head of the Department of English, coordinator of the course, Dr. Father Fredjin Anthony, Dr. Viju, for having been ready to help our students attain higher levels. Wishing our students as well as all participants all the best. I remain. Thank you. Thank you, sir, for your words of felicitation. Next, I invite Mr. Kevin Coyne, the Chief Account Manager, South Asia Cambridge English, to introduce the Cambridge English certification programs. Very good morning, Father. Very good morning to the principal and to all, everybody who's joined online. So my name is Kevin Coyne, and I'm going to speak to you today about the benefits of Cambridge Assessment English exam. So why today is English so important? Yeah, and why important? Why there's so much of importance given to English today? So basically, as you all know today, I'm sure you have a lot of friends, you have a lot of relatives who are basically studying or working, and everybody today, works for multinational companies. And so whether you may be sitting down in Trichur, you may be sitting on anywhere across the world, you're always interacting with people across the globe. So today, English has opened up the world of opportunities, whether it be you want to study higher education, you want to work, you want to travel, you want to do your own business, or you want to do research. Today, English opens up all these doors for you. So getting a certificate from the University of Cambridge, from Cambridge Assessment English, will definitely go a long way in building your dreams. So a little bit about who is Cambridge Assessment English, who are we, and basically what we do. So we are a department of the University of Cambridge, and our exams are from 1913. So you can imagine the amount of research that has gone into these certifications, and we are the leaders in the assessment arena. So our whole motive is to help people learn English and to prove their skills to the world. So that's the whole focus and idea of ours. So you can always imagine, with somebody with an experience of 107 years of only into assessments, you can imagine how valid your certificate would be once you do it from the University of Cambridge. So a little bit about us in terms of, as I said, we are 107 years old as a assessment wing of the University of Cambridge. There's so much of research that goes into our exams. The exams, we have to make sure that it's valid, that it's reliable, that is worldwide recognized. So these exams are internationally recognized. So even though you may be sitting down in Trichur or any parts of Kerala or India, the same question paper is given to the person who's sitting down in France or in Germany or in Australia, wherever. So these exams are taken in about 130 countries. So these exams are not an Indian based exams. It's an exam which is international. It's taken in 130 countries, and on that particular day, wherever people are sitting down, it's the same question paper that is going down. Yeah. So as you know, the University of Cambridge is always in the top 5 universities across the world. So you can imagine the quality that is coming out through this certification. And our exams are recognized by more than 25,000 government bodies, education authorities across the whole world.
So today, when you talk about Cambridge exams, why is it so important? Because it helps you progress from one level, from A1 to A2, B1, B2, C1, C2, and it also tests you on all the four communication skills: listening, reading, writing, and speaking. Like I told you, it's recognized by more than 25,000 government bodies, universities, and corporates across the world, and it has a positive impact from learning. As Father said in the beginning, when you say I know the language, is about you communicating confidently. And when you have a certificate from the University of Cambridge, from Cambridge Assessment English, that you definitely know that you can communicate confidently according to that level that you have studied, be it A1, A2, B1, B2, C1, C2. And we work with SIFL Institute to support learners as well as parents with whatever materials, and I'll cover a few of them. So just to tell you, there are about 60 million exams taken to date. We work with more than 50,000 schools across the world. More than 5.5 million people take the exams every year. As I said again, it's recognized by more than 25,000 organizations, and our exams are taken by more than 130 countries. So just to give you the amazing work that is being done in SIFL, and how they are giving the certificate, making it accessible for each one of you, also to train you so that you're up to international standards. So these exams, as I said, the reason I said they're international exams, they're not exams only for India, because it's based on this common European framework of reference. So you can go and do a Google CEFR, Common European Framework of Reference, where language is put into the 6 categories. So if you can see on the farthest right of this my screen in the chart, you can also see the IELTS exams, which is also from us, from Cambridge Assessment English. And the IELTS exams is also put on the same framework like the other Cambridge English exams. So if you get a C1 certificate, it's equivalent to an IELTS band 7 or band 7.5. So these exams, like I said, the reason they're internationally certified, because if some company says, I want someone with a B2 certificate, and if you have a B2 certificate at a B2 level, your certificate is valid and the corporate will take you. So these exams, when they're researched and they're put together, they ensure that they are at the right level and they address the language which is at the right level. So how can these exams help you going forward? Exam starts from pre A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. So you can see, according to your own language level, you may be amazing in English, you may be directly at a B1 level, so you can directly do a B1 exam. Or if you want to see where you are, you can do it in A2 exam, then you can go to B1 or B2. So whatever language level you're at, C2 is the highest level. You're being extremely proficient in English. So whatever level you want to test yourself in an international arena, then this exam would give you that flexibility to test. So maybe even if your English is not very good, you may be not very confident, then you can go ahead and just take the A2 level, see how you fare, and then move up to other levels. So whether you want to study, you want to work, or you want to travel, these exams are recognized internationally, and these exams can help you to build your dreams and to build your future and to support you to whatever you want to do. So I just want to give you a little bit of a support that we have been offering. One of the good apps is Quiz Your English app. I mean, it's a free app. You can go ahead and download it. But this is a nice way for you to go ahead and improve your English language skills. So there are a few games. There's about studying, about home. There are a few broad topics. But this game is nothing. It's very simple. You may be sitting down in Kerala. You just log on to the app. And when you go into the game, whoever's available across the globe, you can play with them. You have 5 questions in English. You can answer them. And whoever answers the first gets more marks. And then the at the end of the day, an end of the test, if you want to see where you made a mistake, it will be able to tell you. So this is something which is available. It's free of cost. Go ahead and download the app. It's called as Quiz Your English app. We're also available on Facebook. I would encourage you to go into Facebook, to like our Facebook page, which is Cambridge Assessment English. The reason I'm telling you, because you have a lot of posts which come out almost every 2 days, which helps you to develop your English language skills, which will help you to see what are the various things that you can do, where you can learn. So while you have training, this is also extra resources which is available for you. You have a lovely app if you're doing business English. It's called as Beck from Cambridge Assessment English. So this is an app which helps you to focus
specifically on business English, there is a level called as Business English Preliminary, Business English Vantage. So even this app is available on the Google Play Store. It's available on the Apple iStore, and you can go ahead and download it. Like I told you, whatever you go into our website, or all our apps, they are free of cost. You don't have to pay anything for it. It's available for you, but it helps you to develop your English language skills. So this is another app that I would want to share with you. So when you do your exam, I'm sure all of you must be wondering how your certificate will look. So this is how a certificate is, but you also get something called as a statement of results, which I was talking to you about, of the Common European Framework of Reference. So your statement of results will come as per that framework. Will tell you for listening, reading, writing, speaking, how you have fared. So some of you may be thinking, oh, I'm very good in speaking, or I'm very good in writing, but this certificate will be able to tell you at an international level how you are internationally benchmarked and how you're fared globally, So this is the reason it's very good for you to take this certificate, is because it gives you in a global arena where you stand, whether you're at a B1 level, at a B2 level, or at a C1 level. So using this certificate, you can go ahead when you're planning to study abroad, or you're planning to work. These exams are recognized, and you can show them the certificate, because these certificates are valid across the globe. So these are a couple of universities, couple of global organizations that recognize it. But I would encourage you to go to our website, Cambridge Assessment English. Go to our website and you can find the list of recognizing organizations, be it in Australia, be it in New Zealand, be it in Canada, be it in the United States, be it in United Kingdom. Wherever you want to go, you just list the exam over there and you'll get the list of recognition organizations around over there. So just to kind of sum up, just for you at the end of it, the whole purpose of doing the Cambridge English exams, it comes from the University of Cambridge. We're a department of the University of Cambridge. We're more than 107 years as a leader of assessments. We test all the 4 skills: listening, reading, writing, and speaking. The exam certificates are recognized by more than 25,000 organizations across the world, and they are valid for life. So I would hang around here for a couple of questions, but thank you to Father, and thank you to the whole team for inviting me to make this brief presentation about the benefits of English and benefits of taking a certificate with the University of Cambridge. So over to you, Father, and thank you so much. Thank you very much, Mr. Kevin Coyne, for joining this and giving a detailed but short details of the Cambridge assessment English certifications. Later, I'll catch you after getting few questions for the clarifications. Probably the students may have some questions regarding flying over for the higher educations, or for their maybe job visa and all process, how this certificate are valuable, or how far it is possible to get clear the visa processes. So I think if you have anything to would add to that question, like Yeah, so as I said, the best thing to do is to go into any university or wherever they want to study, or whether they want to work, or whether immigration, is always to go there, and they have a list of qualifications, and that will exactly tell you as per which country or which university, which exam they recognize, and what level that they want for you, to whether you want to study or whether you want to work. So the best is the recognition website, and maybe I'll send you the link on the chat, Father, and you can put it down over there for the entire group, and that's the best way to progress with it. Thank you very much, Mr. Kevin Coyne. I think next we have also a few more foreign languages. So I think this is the time to introduce all other foreign languages. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദേശ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് Santhome Institute of Foreign Languages നൽകുന്നത്. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സമയം മറ്റു ഭാഷകളെക്കുറിച്ച്, നമുക്ക് അത്രയും പരിചയമില്ലാത്ത മറ്റു ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. Now I invite Dr. Father Demin Tarail to introduce the most beautiful, most poetic language, Italian. Welcome, Father Demin. Yeah, thank you. Kelkavo. കേൾക്കാം. Okay.
ഞാൻ ഫാദർ ഡെമിൻ തറയിൽ, ഞാൻ വടൂക്കര പള്ളി വികാരിയച്ഛനാണ്. 7 വർഷം ഞാൻ ഇറ്റലിയിലായിരുന്നു. റോമിൽ 5 വർഷവും 2 വർഷം വിച്ചൻസ എന്ന് പറയുന്ന വെനീസ് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 7 വർഷം ഇറ്റലിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബൊൻജോർണോ തൂത്തി, ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഇറ്റലിയിലെ സംസാര ഭാഷയാണ്. ഏതാണ്ട് ഇറ്റലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ്. 6.5 കോടി ആൾക്കാരുള്ള ഒരു രാജ്യം. ഇറ്റലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിയുടെ 2 ദ്വീപുകളായ സർദേഞ്ഞ, സിസിലി എന്ന് പറയുന്ന 2 ദ്വീപുകളിലും, അതുപോലെ തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ഏതാനും ഇറ്റലിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വെനീസ്, അതുപോലെ തന്നെ വെനീസിനടുത്ത് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഓസ്ട്രിയയുടെ ഭാഗങ്ങളിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം, സ്വിറ്റ്റോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിന്റെ ഇറ്റലിയുടെയും ബോർഡറിൽ മോണക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അവിടെയൊക്കെ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റാലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഡാൻഡെ ആണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയുടെ പിതാവ്, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഡിവൈൻ കോമഡി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡാൻഡെ, ദിവീന കൊമേഡിയ എന്നാണ് അത് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചറുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ. ഒരു പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ. അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ലാറ്റിനിൽ നിന്നും ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നൊരു ഭാഷയാണ്. ലാറ്റിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. എന്നാൽ വളരെ പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. വളരെ നീട്ടിക്കുറുക്കി ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളെ അപേക്ഷിച്ച് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഭാഷ കൂടിയാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ. ജർമ്മനും ഫ്രഞ്ചും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ടഫാണ്, പക്ഷെ ഇറ്റാലിയൻ കുറച്ചുകൂടെ അതിനപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ആ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ. അതിന്റെ A1 ലെവലാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. A1 ലെവൽ കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക കുറെ വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അത്യാവശ്യം ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ സംസാരങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടിയാണ് A1 ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് പറയാനുള്ളത്. ഇറ്റലിയില് ടൂറിസം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ഒരുപാട് ടൂറിസം ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം റോം, ഇറ്റേണൽ സിറ്റി, അവിടേക്ക് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. വെനീസ്, പാദുവ, അസീസി, അതൊക്കെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. മിലാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിയുടെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ടൂറിസം ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ജീവനമാർഗം. എന്നാൽ ഇറ്റലിയുടെ നോർത്തേൺ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മിലാൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റീസ് ആണ്. അവിടെ ഫാഷൻ, നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ മിലാനിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡില് പാദുവ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഉള്ളൊരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇറ്റലി. മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ധാരാളം പേര്, നഴ്സുമാര്, ഹോം നഴ്സുമാര്, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പല ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം പേര് ഇറ്റലിയിലേക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പല കോഴ്സുകൾ, ഹയർ കോഴ്സുകൾ. ഇപ്പോൾ പവിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന ചിലർ എനിക്കറിയാം. അതിൽ നിന്ന് റോമിലെ തോർ വെർഗാത്ത, സപ്പിയൻസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ ധാരാളം, ഇപ്പോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ടും സാധ്യതകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി. അപ്പൊ ഒരു ഭാഷ നമുക്ക് അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ അനന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നു ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷും കൊണ്ട് ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവര്, ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ കുറേശ്ശെ അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇറ്റാലിയൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന ഒരു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ പോകുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും.
ഭാഷ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അതിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ചെന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ അവരിൽ ഒരുവനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരെ നമ്മളെ കാണാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരാള് അവിടെ ചെന്ന് ജോലി അതിന് സാധ്യതകൾ വളരെ. അതുകൊണ്ട് ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഇത് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഒരുപാട് ഇപ്പോ ലോകത്തിലെ എന്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങിയാലും അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ അതിന്റെ ഇറ്റാലിയൻ പരിഭാഷകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോക ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇന്ന് അവിടുത്തെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും അത്ര വലുതല്ല, പക്ഷെ ഓസ്കാർ അവാർഡുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇറ്റാലിയൻ സിനിമകൾ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക ഭാഷകളിൽ ലാറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫാദർ ഡെമീൻ. ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയെ കുറിച്ച് നൽകിയ വിവരണത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. അടുത്തതായി നമുക്ക് ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയായ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഡോക്ടർ സാജൻ പിൻഡിയാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Father Sajan. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ കാണാനായിട്ടില്ല. Okay, it's audible, Father. കേൾക്കുന്നില്ല. It's audible. സംസാരിച്ചോളൂ, കേൾക്കാം. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എന്റെ ഇമേജും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഹലോ ഫാദർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Shall we go with this Father Joy Putur, German? Later we'll back to Father Sajan. Hello. We will resume with shortly.
Thanks for being with us. Bonjour à tous. ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിയർ മിസ്റ്റർ കെ എൽ ജോയ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സെയിൻറ് തോമസ് കോളേജ്, ഫാദർ ഫ്ലർജിൻ, കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് സാന്തോം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഡോക്ടർ വിജു, മിസ്റ്റർ കെവിൻ, ഡോക്ടർ ഡെമിൻ തറയിൽ, ഫാദർ ജോയ്, എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്, പേരൻസ്, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്നോട് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഫാദർ സാജൻ പിണ്ടിയാൻ, തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ വൈദികനാണ്. ഇപ്പോൾ മേരിമാത മേജർ സെമിനാരി മണ്ണുത്തി അടുത്തുള്ള തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള മേരിമാത മേജർ സെമിനാരിയിൽ തിയോളജി ഫാക്കൽറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഫിലോസഫി ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയുമായി ഫ്രാൻസുമായിട്ടുള്ള അനുഭവം അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു. 2005 മുതൽ 2016 വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഫ്രാൻസിൽ, പാരീസിലാണ്. 2005 ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ബാംഗ്ലൂരുള്ള അലിയോൺസ് ഫ്രാൻസിസിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നീട് പാരീസിൽ അലിയോൺസ് ഫ്രാൻസിസിൽ കുറച്ചുനാൾ പഠിച്ച് പിന്നീട് കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പാരീസിലെ ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ELCF-ൽ 1 വർഷം ഫുള്ളായിട്ടും പഠിച്ചു. അങ്ങനെ C1 ലെവൽ വരെ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞാൻ 2 വർഷം നോർത്ത് ഫ്രാൻസിലുള്ള പിക്കാർദി എന്ന് പറയും, ആ പിക്കാർദിയിലുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു, ഫ്രഞ്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കാനും അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ സഹായിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2 വർഷം PG തിയോളജിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടും, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി തിയോളജിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടും, പിന്നീട് 6 വർഷം ഡോക്ടറൽ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ പാരീസിലായിരുന്നു, കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പാരീസിൽ. അങ്ങനെ 2016 വരെ 11 വർഷമാണ് ഞാൻ പാരീസിൽ ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയെ അടുത്തറിയാനും ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ തീസിസ് എഴുതിയതും ഒപ്പം തന്നെ PG ഡിസർട്ടേഷൻ എഴുതിയതൊക്കെ ഫ്രഞ്ചിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫൻസ് നടത്തിയതും ഫ്രഞ്ചിൽ തന്നെയാണ്. ഫ്രഞ്ച് നിങ്ങൾ ഭാഷ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് പല കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഒന്ന് ഫ്രാൻസിനോടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലെ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ടീമും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണും ഒക്കെ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫിലിമിനോടുള്ള ഇഷ്ടമായിരിക്കാം. ഫ്രഞ്ച് ഗാസ്ട്രോണമി, ഭക്ഷണ രീതികളോടും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോടുമുള്ള ഇഷ്ടമായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷറി ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഒത്തിരി ലക്ഷറി ഐറ്റംസ് അവിടെയുണ്ട്. അതിനോടുള്ള അടുപ്പവും അതിനോടുള്ള താല്പര്യവും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയോട് തന്നെ, ആ ഭാഷ, ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം, അതിൽ പഠിക്കുവാനും ഒപ്പം തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ജോലി സാധ്യതകളെയും അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം, സംസ്കാരം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ടൂറിസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഈഫൽ ടവറിനെ കുറിച്ചും. അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ, ലൂയിസ് 14, ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ, ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റഫാൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ, മിലിറ്ററി ഫ്ലൈറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ഫ്രഞ്ച് ടെക്നോളജി, അവിടുത്തെ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനും, സാഹിത്യത്തിൽ വിക്ടർ യൂഗോ പാവങ്ങൾ എന്നുള്ള നോവൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ആർട്ടിനെ കുറിച്ചും ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെയായിരിക്കാം നിങ്ങളെ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിനെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യയുടെ 1/6 വലുപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണെന്ന് പറയാം. ജനസംഖ്യയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ ഇരട്ടി ജനസംഖ്യ മാത്രമേ ഫ്രാൻസിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു രാജ്യമല്ല, പക്ഷേങ്കിൽ തന്നെയും ഒത്തിരി സ്വാധീനമുള്ള, ലോക സ്വാധീനമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പം അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സാധ്യതകളുമുണ്ട്. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ നല്ല മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടെ തന്നെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പല സാധ്യതകളും ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ജോലി സാധ്യതകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ ജോലി സാധ്യത പുറമെ പഠിച്ച് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതകൾ കുറവായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ അവർ അവിടെ തന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഫ്രഞ്ച് സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന പല രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസ് കൂടാതെ കാനഡയുടെ നോർത്ത് ഭാഗം ഫ്രഞ്ച് സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്, കെബെക് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ. ഒപ്പം തന്നെ ബെൽജിയം ഒരു ഭാഗം ഫ്രഞ്ച് സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. അതിനപ്പുറത്തുള്ള ലുക്സംബർഗ്, ഫ്രാൻസിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള മൊണാക്കോ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം, ഇതൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയകളാണ്. അതുകൂടാതെ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ പലതും, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്, നാറ്റോ, യുനെസ്കോ തുടങ്ങിയ പല ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെയും 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 2 ഭാഷകളിലും നൈപുണ്യമുള്ളവരാണ് അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളതും. ഇനി പഴയ കാലത്തിൽ കൂടുതലും അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് പ്രഭു കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയാണ്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സർവീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് സഹായകമായിരിക്കും. 5 കോണ്ടിനെന്റുകളിലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാംസ്കാരികമായിട്ടൊക്കെ വലിയ ഒരു ലോകത്തേക്ക്, അത് സാഹിത്യമായിക്കോട്ടെ, സംസ്കാരമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ടൂറിസം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, വലിയൊരു സാധ്യതയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ നിങ്ങളെ തുറന്ന് വിടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇന്ന് ഹിന്ദു പോലെയുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോലും ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയുടെ വലിയൊരു സ്വാധീനം, പല ഫ്രഞ്ച് എക്സ്പ്രഷൻസും ഫ്രഞ്ച് വാക്കുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കല്യാണക്കുറിയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, RSVP. പലർക്കും എന്താണ് ഈ RSVP എന്ന് അറിയില്ല. പലരും അത് അതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചു വയ്ക്കും. അത് ഫ്രഞ്ച് വാക്കാണ്, റെപ്പോണ്ടേ സിൽ വൂ പ്ലേ. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു മറുപടി തരണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പോലും ക്യൂസിൻ, അടുക്കളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വാക്കുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഫ്രഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഭാഷാ വാക്കുകളുടെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമുക്കത് നൽകുന്നതാണ്. ഫ്രാൻസിലെ പല അറിയപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സൊർബോൺ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോളിടെക്നിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോളിടെക്നിക് കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അവർക്കുള്ളത്. വളരെ ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളാണ് പോളിടെക്നിക് അവിടെയുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ എന എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളാണ്. ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്, ഒപ്പം തന്നെ മാത്സിൽ ഒക്കെ റിസർച്ചിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെയുണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ റിസർച്ച് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. ലോകത്തിൽ 220 മില്യൺ ആളുകൾ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഇംഗ്ലീഷിന് ശേഷം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പഠിക്കുന്ന ഫോറിൻ ഭാഷയും ഫ്രഞ്ച് തന്നെയാണ്. 5-മത്തെയോ 6-മത്തെയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ സംസാരിക്കുന്ന സംസാര ഭാഷയും ഫ്രഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ അറിയാൻ, ഒപ്പം തന്നെ സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ഒക്കെ റെനെ ഡെക്കാർട്ട്, ഷോൺ പോൾ സാർട്ട്, ദെറിദ, ഫിലോസഫി പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പല കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളും ഈ ഫ്രഞ്ച് സ്പീക്കിംഗ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണ്. പല സയന്റിസ്റ്റുകളും, ലൂയി പാസ്റ്റർ, മാരി ക്യൂറി, അപ്പോൾ സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നവർക്കും അവരുടെ പല സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയും സംസാര ഭാഷ ഫ്രഞ്ച് ആയിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക്, പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കൊക്കെയുള്ള പ്രവേശനമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് A1 കോഴ്സാണ്, ആദ്യത്തെ കോഴ്സ്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സാം ആയിട്ടുള്ള ഡെൽഫ് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ എക്സാമിന് ശേഷം പാസ്സാകുന്നവർക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് A2, ഈ 2 ലെവലുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സാന്തോം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൂടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. സംസാര ഭാഷ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഭാഷ, ഒപ്പം തന്നെ അത് നല്ല എഫർട്ടും റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഡൻസും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഷയെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്.
നമ്മൾ 4 ഭാഷകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ലൈവിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഭാഷയെന്നാണ്. ജർമ്മനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതൊരു മിലിറ്ററി ഭാഷയാണെന്ന്. ഇറ്റാലിയനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതൊരു മ്യൂസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന്. ഫ്രഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പറയുക ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ലവ്, സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക്, റൊമാൻറ്റിക് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, Father Sajan Pintian, for giving us a beautiful explanation or introduction to French language. Next is to Father Joy Putur, introducing the German language, but technically some issues we face, so he is not able to come into the live stream. So anyway, German language is also we are doing the A1 level coaching training program. ജർമ്മൻ ഭാഷയും പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് നമുക്കറിയാം. ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ്. അതിനാൽ ജർമ്മൻ ഭാഷയുടെയും A1 ലെവലും A2 ലെവലും നമ്മൾ ഈ വർഷം മുതൽ ഇവിടെ കോച്ചിങ്ങും ട്രെയിനിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു അച്ഛന് വേണ്ടി. I think this is the time to wind up the session. So before that, if you have any questions, you can just text in the chat box. If you have any more clarifications or any other doubts, you can just make it so I can give the answers. All the trainers, all the experts are on the live stream, so you'll be getting the right answers right now. If you have any questions, you can just text all the students or the participants. Otherwise, I think I can give you the link for the detailed information regarding the Santhome Institute of Foreign Languages. So I will share the link. If you are really interested learning these languages, you can just go through the link and register your names, and probably we'll start the program in coming November, or the next month onwards. We will be having the sessions. Initial classes we plan offline classes. Later we'll be having online classes. Okay, this is about all the 4 languages. Next, I invite Dr. M.J. Viju, the coordinator, SIFL, to propose a vote of thanks. Respected Principal Dr. Joy K.L., resource persons of the day, Mr. Kevin Coyne, Reverend Father Demin Tarayil, Reverend Father Sajan Pintian, Reverend Father Joy Putur, our vice principals, coordinator of this program, Father Dr. Florgin Anthony, dear participants, parents, and well-wishers. I am very happy to be here to propose vote of thanks to the program conducted by Santhome Institute of Foreign Languages, SIFL, under St. Thomas College, Autonomous Thrissur. Foreign languages provide a competitive edge in career choices. Also, foreign language expand one's view of the world, liberalize one's experiences, and makes one more flexible and tolerated. So we have already seen all the experts were explaining about the opportunities of foreign languages. We got the idea that English always a business language, Italian is a musical language, French is romantic language, and German is military language. So studying a foreign language is giving you an opportunity. So foreign languages learning is
an opportunity for you. Career opportunities provides you. So on this occasion, I am very happy to propose vote of thanks who attended this program. First of all, let me take this opportunity to thank our principal, Dr. Joy KL, for felicitating on this occasion and giving all the moral support to SIFL, Santhome Institute of Foreign Language, and its activities. Next, I would like to thank Mr. Kevin Coyne, Key Account and Manager, South Asia, Cambridge English, who explained well regarding different kinds of courses offered by Cambridge English and regarding its functioning. On behalf of St. Thomas College, Autonomous, I express my deep gratitude, Mr. Kevin Coyne, for coming to this session and giving an elaborate account on Cambridge courses. Thank you, sir. Next, I would like to thank other resource persons, Reverend Father Dr. Demin Tharel, for well explained about his experience in Italy and also the various chances of Italian language. Let me say a word of grazie to Father Demin Tharel. Ciao, grazie. Next, I would like to thank Father Dr. Sajan Pindian for explaining about French chances of French language and also his experience at France. On behalf of all, I thank Father Dr. Sajan Pindian. Also, I would like to thank Father Joy Putur, though he couldn't come to live. Coordinator Father Dr. Florgin Anthony had explained about the chances of French, German too. So on behalf of all, I thank Father Joy Putur. Also, I would like to thank our HOD, Dr. Andrew Thomas, our Vice Principal, Basar, Father Dr. Martin Columbarat, other Vice Principals, Joby Sir, Sister Alfonsa, my dear colleagues, and also I would like to thank all the participants, parents, students who attended this program. Last but not least, I would like to thank Coordinator Reverend Dr. Father Florgin Anthony for making this function a reality. Also thank Sanjo Sir, librarian, for giving all the technical support. So once again, thank you all, and also hope your cooperation, and also welcome you all to join Santhome Institute of Foreign Language and attempt the courses offered by this institute. Thank you all. Thank you. So thank you, Dr. Viju MJ. So this would be the last concluding session, winding up the whole session. So I just want to clear some questions here from the students part regarding the fees structure. You can refer, the link is given there. You can refer the link. All the fee structures are there in the web page of Santhome Institute of Foreign Languages. You can choose and you can register your name and you can pay the amount and you can go for the course. Okay. Then regarding the other programs, like if it is online or offline, that later will be communicated to the registered students. Once again, thank you very much all the teachers, parents, students, and all the language trainers for joining us for a short live streaming program. And wish you all the best, all the students, all the best for your future studies in foreign languages. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you.